Hello students, this is the second video on industry analysis. In the last video we have discussed about, as part of industry analysis, we have discussed about the industry life cycle and the classification of industries on the basis of the way they react to business cycles. So in this video, we'll be discussing what are the characteristics of the industry that needs to be assessed when you make an analysis of industry before you make your investment decision. So characteristics of an industry analysis. First one is past sales and earning performances. The historical performance of sales and earnings should be given due consideration to know how the industry have reacted in the past. Always when you judge an industry, when you make an analysis of a company also, the basic data that you have is the past records, the past information about the company. So in the same way in the industry also, the past sales performance and earnings of the industry needs to be assessed before making an industry analysis. And this will help the investor to assess the relative magnitude of performance in future. Always history repeats itself in basic logic. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ past performance അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് സെയിം തന്നെ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ the magnitude of relative magnitude of performance we can be expected in the future. And the cost structure of an industry is also an important factor to look into. Our cost structure, if the cost is too high, then the sales needs to be more so that the cost is compensated. The sales volume necessary to achieve a firm's break-even point and vice versa. Increasing higher cost ആണെങ്കിൽ sales volume കൂടുതലായിരിക്കണം. Lower cost ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ sales കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. So the first and foremost factor to be considered while you make an industry analysis is past sales and earning performances. Next is nature of competition. എത്ര firms ഉണ്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ? We know that industry is a group of firms. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ what is the nature of competition? എത്ര കൂടുതൽ ഫേംസ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫേംസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈസിലൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഹൈക്ക് വരുത്താനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. So that needs to be analyzed. The top firms in the industry must be analyzed. ആ ഒരു particular ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ top firms ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കണം. The demand of a particular product, its profitability and price of concerned companies' scripts also determine the nature of competition. അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെ? പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണോ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ബേസ്ഡ് ആണോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം? യു ഷുഡ് നോ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്, അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അറിയണം, പ്രൈസ് ഓഫ് കൺസേൺ കമ്പനി, അത് കമ്പനീന്റെ ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then the investor should analyze the script and should compare it with other companies. അതും ചെയ്യണം. ഓരോ കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസിന്റെ പ്രൈസസ് ഒന്നെടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യണം. Then if too many firms are present in the industry, this will lead to a decline in price of product. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാലോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഒരു പ്രൈസ് ടേക്കർ മാത്രമായിട്ട് ഫേംസ് മാറുകയും അധികം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ വരും. സോ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അനലൈസ്ഡ്. നേച്ചർ ഓഫ് എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ദെൻ റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻപുട്സ്. മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്, what is the nature of its supply, ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. We need to have a look on industries which are dependent on raw materials. An industry which has limited supply of raw material will have a less growth. റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രോത്തിനുള്ള പ്രോസ്പെക്ട്സ് കുറവായിരിക്കും. ലേബർ ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലേബർ ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. With labor also lead to great growth difficulties. Labor problems ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് that is going to cause difficulties. അപ്പോൾ raw material and input എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിനെ what are the raw materials required for this particular kind of industry and what is the other inputs that is required. ഇപ്പോൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്
അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ലേബർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then it's better not to keep away from that kind of industries. Then the next is the attitude of government towards industry. It's an important factor, and how the government considers the government policy with regarding to granting of clearances, installed capacity and reservation of products for small industry, etc. are also factors to be considered for industry analysis. ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മാത്രം നമുക്ക് വേറിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്താണ്. ആ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ what is the policies framed by the government, how it is going to have an impact on the industry's performance, ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ടതാണ്. Then we have management. Important ആണ്. എന്തൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും if there is a professionalized management, ഭയങ്കര പ്രൊആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനും സെറ്റിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. Then an industry with many problems may be well managed if the promoters and the management are efficient. Then the management has to be assessed in terms of their capabilities, popularity, honesty and integrity. ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത്. A good management also ensures that the future expansion plans are put on sound basis. ഒരു efficient management ഉണ്ടെങ്കിൽ of course obviously അത് അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കാനും സാധിക്കും. ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസിൽ മാനേജ്മെന്റ് നീഡ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. Then labor conditions and other industrial problems. The industries which depend on labor, the possibility of strike looms as an important factor to be reckoned with. നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സിൽ നമ്മൾ ലേബർ എന്ന ഫാക്ടറിനെ പറഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻ ജനറൽ ലേബറിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലേബറിനെ ഇൻപുട്സിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ലേബറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അനലൈസ്ഡ് മോർ. Certain industries with problems of marketing like high storage cost, high transport cost, etc. leads to poor growth potential, and investors have to be careful in investing in such companies. അപ്പോൾ അതർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോബ്ലംസിലാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഹൈ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക, സ്റ്റോറേജിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാവുക, ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വെൻ യു അനലൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. Then the next is nature of product line. The position of industry in the different stages of life cycle is to be noted. അതിനാണ് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളത് ഒരു അനലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ദേ ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്. And the importance attached by planning commission on these industries assessment is to be studied. ഓരോ സമയത്തും വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നീതി ആയോഗൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗിവൻ ടു ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗിവൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒരുപാട് ലാബുകൾ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഴ്സും റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ റിസർച്ചിനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എനി ഫേം അപ്രോച്ചിങ് ഫോർ എ ലൈസൻസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ സെയിം. കാരണം അതിപ്പോഴത്തെ ഒരു നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്ലാൻസ് എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി നീഡ്സ് ടു ബി അസസ്ഡ്. Then next is capacity installed and utilized. If demand is rising as expected and market is good for the products, the utilization of capacity will be higher, leading to bright prospects and higher profitability. അത് പിന്നെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടെ നമുക്ക് നല്ല പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതല്ല നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ if the quality of the product is poor, competition is high and there are other constraints to the availability of inputs and there are labor problems, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the capacity utilization will be low and profitability will be poor. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈ ആണ്, കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സഫർ. അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, എത്ര ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റി, ഹൗ മച്ച് ദേ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ്, ഇത്
പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഹിഡൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഷെയർ പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ഏർണിംഗ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണം. വൈൽ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, the current price of securities in the industry, their risk and return they promise is considered. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പ്രൈസ്, അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്ക് എത്രയാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ റിട്ടേൺ ദേ പ്രോമിസ്, ഇതാ യൂഷ്വലി ഒരു ബേസിക് ലെവൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ്. Then if the price is very high relative to future earning growth, the investment in these securities is not wise. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏർണിംഗ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. Conversely, if future prospects are dim but prices are low relative to fair level future pattern of earnings, the stock in this industry might be an attractive investment. Future prospects കുറച്ച് dim ആണ്, പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസസ് റിലേറ്റീവ്ലി കുറവാണെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിംഗ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ, then you can choose that kind of stock. Then research and development, obviously ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. The proper research and development activities help in increasing economy of an industry, and so while investing in an industry, the expenditure should also be considered. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് what are the considerations, അപ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ ഗ്രോത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളൂ. Then relating to pollution standards, these are very high and restricted in the industrial sector. And these differ from industry to industry. For example, in leather, chemical and pharmaceutical industries, the industrial effluents are more. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ്, ആ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെദർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അസസ് വെദർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് അബൈഡിങ് വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനീനെ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഫേമിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഫേമിനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ദം. Then only you can assess with regard to whether it is whether it is complying with the policies or not. Then okay, that is it. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. I think there is no need of much explanation regarding this. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സിൽ if you find any doubts you can ask. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കമ്പനി അനാലിസിസിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ്, അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പം അതിനകത്ത് ഫേംസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ നോക്കേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഓരോ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹൗ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ബീങ് മാനേജ്ഡ്, ഓരോ ഫേംസിനും മാനേജ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് സച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പോളിസീസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു.